Na sziasztok srácok, a mai videóban meg fogunk nézni tehát egy videóra lesz reagálás, hogy miért olyan jók az AMD videókártyái, de senki nem veszi őket. Mert ugye nagyon kevés ember van, aki vesz AMD kártyát. Nekem is mondjuk itt van a 6700 XT. 100-szor olcsóbb lett volna szerintem, mint egy mindjárt mondom, mivel ekvivalens. Egy RTX 3070-nel. Szerintem 100-szor olcsóbban jöttem ki belőle, de nézzük is meg, hogy miért jók az AMD kártyák. És ebben a videóban mindenről is szó lesz. Mivel angol videó, ezért nagyjából igyekszem azért összefoglalni, miről is van szó. Hogy az érthető is legyen. I just uploaded a video recently about FSR 3.0 and frame generation and why for AMD this is just a problem that continues with their graphics cards. Now I noticed a couple comments on this video and a video I also made recently on ray tracing that I really want to dig into in this. So this is sort of a follow-up to both of those videos. In the end of things, you make a lot of sacrifices to use ray tracing, so you should just use an AMD card. Why would you buy AMD? Because it's like 30 to 40% cheaper for the same performance. When you Itt igazából azt mondta el a kedves kommentelő, hogy miért vegyél AMD-t, azért mert 30, illetve 40%-kal olcsóbb, mint az Nvidia, de hozzák ugyanazt a teljesítményt. Gyakorlatilag erről szólt az egész komment. performance. When you dig even deeper, whenever Daniel Owen recommends graphics cards for value, he always recommends AMD. However, AMD is coming in with the RX 6600 at $230, so less than both of those, and it's extremely competitive. The 6600 is better than the 3050. Itt azt mondja, már mondjuk ezt nem tudom miért vagy várjál, lehet, hogy ezzel ekvivalens a 6600 és a 3050. Lehet ezért hozza fel ezt a csávókám, ez ekvivalens. De gyakorlatilag azt mutatja be, hogy például Red Dead Redemption 2 ugyanazzal a felbontáson, ugyanazzal a grafikai beállítással gyakorlatilag Vulkánon, ha jól értem, ez Vulkánon fut. Egyébként megjátszottam Vulkánon Rainbow Six-szel, és 600-szor jobban hozta a teljesítményt, mint például egy DirectX-en. De a lényeg az az, hogy mint itt láthatjátok is, a 6600-as jobb FPS számot hoz, mint egy RTX 3050. In gaming. And it's very competitive with the ARC A750 and has more mature software support. Intel only compared their new graphics cards to NVIDIA because they knew that AMD was really good value and they couldn't compete in that space. Unfortunately for Intel, who's trying to position themselves as the scrappy underdog, undercutting NVIDIA's monopolistic pricing. We already have scrappy underdog at home. It's AMD. In the end of all the ARC reviews, AMD got the biggest recommendation out of anyone. I completely agree with all these recommendations. AMD graphics cards are a really good buy right now. They're a great Tehát azt mondta így gyakorlatilag a csávó, hogy a legjobb ilyen visszajelzéseket azokat az AMD kapta. value, but nobody buys them. When you look at the De senki nem veszi őket. Steam hardware survey, only 15% of people have AMD graphics cards. And 4 to 5% of this is just integrated graphics. When you're comparing it to NVIDIA, NVIDIA doesn't even have integrated graphics. If they did, they'd probably be rolling. This isn't to offend anyone. Whatever GPU you have, Ha jól értem ezt a diagramot, PC Video Card, tehát akkor ez gyakorlatilag egy integrált videokártyáról van szó. Vagy, na mindegy. Mint én azt látom, hogy az Nvidia az többek által van használva, mint az AMD. Viszont az AMD-re azt mondta a fiú, hogy annak van egy integrált grafikai kártya beépítve a videókártyába, viszont az Nvidia-nak meg nincs. De ugyanakkor meg az Intelnek is van beépített grafikai kártyája, szóval na mindegy. they'd probably be rolling. This isn't to offend anyone. Whatever GPU you have, it's okay. Okay, you buy your own stuff and you're free to do whatever you want with your money.
Tehát azt mondja, hogy tök mindegy, hogy milyen kártyád van. Amilyet szeretnél, olyat veszel, mindenki szabadon olyan gyártót vagy típust vesz, amilyet szeretne. Buy NVIDIA if you want. You're buying into the majority, but buy into NVIDIA. You can Vehetsz Nvidia-t is. Ez igazából a te döntésed. buy into AMD. It is important to note when you talk about the majority of gamers, people getting into PC gaming, especially from a value perspective, It's a most majority, people that's get nem értem recommended mondjuk, de things, mindig. or they see the first things that are available. NVIDIA has an upfront advantage of just brand recognition. Now that is a simple concept to understand, but when people tell you about graphics card, they talk about NVIDIA first as the standard, and then they talk about AMD as kind of another option. Most people that are in PC gaming aren't as educated and nerdy as a lot of us, and they know, oh, I can either get a current gen NVIDIA card or I get an older gen NVIDIA card, and they're barely even aware that AMD is a concept. And if they are aware that they're a concept, they view them because their cards are cheaper as second. It's really hard to break that mold, especially because most people think of Ez a béna barát, nem? Itt vagyok, bocsánat. AMD as that brand to have bad drivers, have driver issues all the time. Now, this isn't true, especially in the past Hoppá, na és itt van a kutya elásva. Azt mondják, hogy az AMD-nek vannak driver problémái. Na most ez nem igaz, de nézzük is, hogy miért. few years. AMD has really worked on their drivers, and they're very stable. They have about the same amount of issues Mindig dolgoztak a drivereiken, és elég stabil. Egyébként ezt én is el tudom élni, mert tényleg kurva stabilak a driverei, szóval. as NVIDIA drivers do. As for display drivers, I know people like to rag on AMD here, and maybe rightfully so in some instances, but the truth is, as of late, NVIDIA has had just as many driver-related issues, and their GeForce experience is kind of garbage, not least of all because you need an Azt mondja, a GeForce Experience valamilyen szinten egy kalap kuka, konkrétan. account to log in. The interface Nem is tudsz now very belépni. old, it's in desperate need of an overhaul, and features for stuff like Shadowplay are severely lacking when compared to Radeon Relive. So if you're arguing that NVIDIA has perfect drivers, then AMD is a close second. Now, I haven't experienced this myself, but I am willing to go off the recommendations of other people. Drivers shouldn't be an issue at this day and age. But again, hard to break that mold, hard to break that stigma that people have about AMD. I talked about this before, but AMD is always late to their technologies. And if you want to check out that and my whole explanation of why that is the case, they're late with ray tracing, FSR, FSR3, they're late with their encoders, just a whole lot. If you want to hear that, watch the other video. But all these technologies that AMD makes are open source, which I really respect them for making them open source. And yeah. a lot of people Ebben van valami. can work with their software. They can use their APIs and bring it to more games and more features in different programs. Tehát akkor ezért használja fel az Nvidia ezt a DLSS-t is, mint ugye az AMD kitalálta az FSR, még igazából ők találták ki legelőször az FSR módot, mert ez egy ilyen nyílt forrás cucc. Tehát ez bárki felhasználhatja, nem feltétlen. Tehát, hogyha az AMD leszerződ, és hát nem azt, hogy leszerződtette volna, hanem levédte volna a jogával az FSR-t, akkor még talán lehetett volna azt mondani, hogy hát bocs, Nvidia, bazd meg, de ez büntetendő, hogy felhasználtad, így ezt nem teheted volna meg, és akkor bíróság. De ezt nem tehette meg volna az AMD, még igazából ez egy nyílt forrás, tehát ez bárki felhasználhatja. Amit mondjuk én sem értettem, hogy miért nem lép az AMD, hogyha az Nvidia felhasználhatja, hát ezért nem. Így mondjuk van némi van értelme az However, egésznek. if you have this technology and it isn't exclusive to your brand, it doesn't give many people a reason to buy your graphics cards. Now, the way that AMD would have to fix this is actually to make a technology first. If they want to stick to their rationale that all of their software is open source and people can work on it and it's more accessible to the public, they'd have to make some kind of technology first and beat NVIDIA to the punch so that when they make their graphics cards, all of a sudden AMD is the brand that is Amúgy igen, jól beszél a fiú. Ki kéne találniuk egy olyan technológiát, amivel kibaszott nagyot vissza tudnak csapni az Nvidia-nak. Mert az a baj, én azt látom, hogy az Nvidia az olyan, mint a Rockstar Games, pofátlan lett, de olyan geci módon,
hogy olyan áron árulják a kártyáikat, ami már pofátlan kategória az AMD-vel szemben, illetve nem is az AMD-vel szemben, hanem felhasználókkal szemben. Ezért vettem én is inkább AMD-t, mert egyrészt olcsóbb is, másrészt meg számomra jobb is, mint az Nvidia. Meg azért nekem volt Nvidia kártyám, csalódtam is velük, nem is keveset, úgyhogy... Are in people's heads for this amazing technology that they just created. There's also this sad truth that many of us are aware of. In the past 2 generations of AMD graphics cards, 6000 and the current gen 7000 right now, AMD has just been matching the value of Nvidia. Now, because AMD doesn't have as much market share as Nvidia, it is a dangerous thing to match their value. RX 7900 XT. Mondjuk igen, nincs olyan nagy piaci érdekeltsége, mint az Nvidia-nak. Lehet, hogy ez is közrejátszik arra, hogy az emberek nem szívesebben veszik inkább Nvidia-t, mint AMD-t, mert a Nvidia-nak nagyobb az üzleti érdekeltsége. Which can currently be had for $830 US, which is actually $70 below the MSRP. In fact, quite a few 7900 XTs are now selling below the MSRP. $800 is certainly a lot nicer than $900, and does make me wonder why AMD just didn't start at that price to begin with. Would have made for much more favorable reviews. You can see pretty soon after launch, the 7900 XT dropped in price pretty quickly. Even with the 7900 XTX, which was the better value card that they released recently, general sentiment was that AMD overpromised and underdelivered on their card. It wasn't enough that people wanted to give up Nvidia. This is just a sad truth, guys. And AMD's here. They needed to be even less than that. They needed to be more like $900 to $800 in order to make good value. They matched each other in performance pretty much. I mean, they're 4 frames apart. They're pretty much the same graphics card and rasterized performance, but the 4080 won in RTX, and then on top of that, you got frame generation because AMD is late on FSR 3. And the RTX 4080 was about 80 watts more efficient. And the 7900 XTX wasn't a bad card. And it still is a very great card, all things considered, but didn't push people over the edge to switch to AMD like they were hoping. Back when they announced this card, it was super, super hype. So we saw here at 4K over the 6950 XT, it was getting across the board about 1.5 times the performance. And everyone in the GB community was taking this with a grain of salt. You know, this is marketing speak. It was probably around 1.4 times to be more accurate. When we got the actual benchmarks, the 7900 XTX was only 34% faster than 6950 XT. All this shows is that it feels like AMD is trying to lie to us instead of being honest about their graphics cards. So they almost inflated their price like it was going to be better, only to let us down when the actual numbers came in. At 1440p, the results were even worse, generally speaking. It was only 25% of 1440p. Now, all these benchmarks that I'm showing here, these are from Hardware Unboxed, so go ahead and check them out. They also said that the card only drew 355 watts, which was true, but they flexed this like it was a very good point. But as we saw, 4080 is more efficient. So this was just a non-point. Jó, hogy gyakorlatilag, ha jól értem, azt mondja, hogy tehát árban jobbnak mondják, de viszont teljesítményben meg nem hozták azt a bizonyos számot, amit ők ígértek, és akkor, hogy az RTX az jobb eredményeket kapott ilyen szempontból, mint egy Radeon. Mondjuk az is fura, hogy tehát, hogy az alacsonyabb jobb. 1440p az 2K, magas elmondás TI, ez a Cyberpunk 290 FPS. Ja, már értem, aha. Hát akkor itt van a Radeon, ez mi, tehát ebbe is verte. Lehet, hogy az angolom még nem az igazi. Come on, AMD, we just want to trust you. Yes, you always take marketing with a grain of salt. NVIDIA also completely inflates their marketing as well, especially with DLSS 3. But we saw through that pretty quickly. And then we actually saw that their performance numbers were decently accurate. It feels weird because it's almost like these two sides of Radeon just aren't talking to each other because the open source software is so transparent, but the marketing for their graphics cards aren't. Why? So people don't buy AMD graphics cards.
there's not that much to really buy them for other than their price. At their price, they have great value, but nobody knows about them. And the only way that AMD is going to get people to know about them is to build up some really, really good brand loyalty, not making a really weird marketing, overpricing and under-delivering especially. Furcsa marketingjük, itt ez a baj. I know they make more money if they price them higher at launch, but if they just price them a little bit lower at launch, then all of a sudden it's going to be way more upfront value and people are going to buy into more AMD cards just purely because of their value. Nowadays, the 6000 series is really good value from AMD, especially compared to the 3000 series from Nvidia. These cards are still relevant right now. And AMD is absolutely killing it there for value. If AMD wants to gain some market share, they've got to be first to some stuff. And you can't just play the good guy the whole time. You can't just be the one that everybody trusts, especially because you're taking away our trust when you market. Tehát, hogy bizalmat kéne építeniük. Get your graphics cards this way. That's all I got for you guys, so I'm gonna wrap it up. I'll see you guys in the. Aha, jó. Akkor lényegében arról volt szó, hogy driver problémák voltak, de azzal mindig is javítottak. Egyébként tényleg kurva sok frissítés jött AMD-re, a 6700 XT-re ugyanúgy. És arról volt szó még itt ugye pontosan, hogy árban olcsóbb, viszont tehát hogy mondjam, tehát az FSR-jük, ugye amit ők kitaláltak, ez az egész fejlesztési program, ez ilyen nyílt forrás, viszont a marketingjük az nem a legjobb. És itt itt főleg szerintem a marketingre kéne fókuszálniuk akkor, és bizalmat építeni az nagyon fontos, mert hogyha megvan egy bizalmi szint a vásárlók és egy gyártó között, annál nagyobb érték nincs. Mert ha megvan, mindenki, jó, hát aki persze nem Nvidia párti annyira, mint például én sem voltam annyira, és mégis AMD-re tettem a voksom, az ki fogja próbálni az AMD-t. Mert sokan, tehát sok embernek ennyire a bizalmát, sok jó véleményt fog kapni, és ez egy ilyen pozitív összhatást fog generálni abban az emberben, aki eddig Nvidia-t használt, majd vesz AMD-t, kipróbálja, egyébként iszonyú jó teljesítményt hoz nekem is játékokban, csak kellene egy nagyobb proci, ami elviszi a videókártyát. Ezért vettem a Ryzen 7-et például, és életemben nem volt AMD Pro Team, viszont sokan azt mondják, hogy az AMD proci, illetve az Nvidia az egy kurva jó kombó. Hát én most megpróbálom a teljes AMD konfigot, hogy milyen lesz, és ja. Szóval annyi a lényeg, hogy egyébként jó lenne, csak a marketingjük szar. Én nagyon kíváncsi leszek, hogy hova fog fejlődni évek múlva az AMD, mert tényleg nem egy rossz márka. Nem, és én eddig biztos, hogy nem csalódtam benne, és csalódjak benne. Isten őriz. Na jó van, gyerekek, majd a következő videóban találkozunk. Köszönöm szépen, hogy itt voltatok, és hogy megnéztétek. Majd írjátok meg kommentbe, hogy ti milyen videókártyát terveztek majd a jövőben venni. Érkezni fog egy 1080 Ti-os videó, hogy manapság mire elég egy 1080 Ti. Biztos, hogy nagyon fogjátok várni, de azt majd kicsit kitolom a közzétételét a videónak, mert még meg sincs. Nagyon gyerekek, lehetek jó további szétapot mindenkinek. Sziasztok!